Hi all, we'll be continuing with problems from the topic per unit systems from power systems. So we'll move on to the next problem. Okay, so the next problem looks like this. A three-phase star delta transformer is constructed using three identical single-phase transformers of rating 200 kVA, 63.5, 1 kV bar 11 kV transformer. The impedances of primary and secondary are 20 plus J45 ohms and 0.1 plus J02 ohms respectively. Calculate the per unit impedance of the transformer. Okay, so നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് വാല്യൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ഇംപിഡൻസ് കാണാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് ത്രീ ഐഡന്റിക്കൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. അപ്പൊ 3 ഐഡന്റിക്കൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ KVA റേറ്റിംഗ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗും ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് KVA റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും? 3 ഐഡന്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണ്? 200 kVA. അപ്പൊ 3 അതുപോലത്തെ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ റേറ്റിംഗ് എത്ര വരും? KVA റേറ്റിംഗ് എത്ര വരും? KVA റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് 3 into 200. 3 into 200. Okay, 3 into 200. So that comes to be 600 kVA. 600 kVA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 by 1000 ചെയ്ത MVA ലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അത് എത്ര വരും? 0.6 MVA ആണ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ MVA റേറ്റിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് നോക്കണം. ലൈൻ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പൊ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസില്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. 63.51 kV bar 11 kV. അപ്പൊ അത് സ്റ്റാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ പ്രൈമറി സൈഡില് പിന്നെ ഡെൽറ്റ. അപ്പൊ സ്റ്റാറില് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസിൽ എത്ര വരും? √3 times ഫേസ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് √3 into 63.51 bar 11 kV. Okay, understood. √3 into 63.51 bar 11 kV എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will get 110 kV bar 11 kV. Okay, or you can say it is 110 by 11 transformer. So 110 kV on the primary side and 11 kV on the secondary side you will get. Okay, yes. So first we will find the per unit impedance of the transformer with respect to the high voltage side winding ratings as the base values. So first case we will take the HV or the primary winding ratings. We'll choose it as the base value. So what is the base kilovolt on primary side? It is 110 kV. Primary is 110 kV. What is base kilovolt ampere? Base kilovolt ampere is 600 kVA or 600 kVA is base kilovolt ampere in kVA. So it will be 0.6 MVA. Just the KVA rating of the transformer. Yes, that we know. Then just do base impedance formula. KV base square by MVA base. So KV base square will be, we have KV base square as 110 square by MVA base is 0.6. So when you do this 110 by 110 square by 0.6, you will get the base impedance as 20,166.7 ohms. 20,166.7 ohms. Okay.
Please do it and check it for yourself. Okay. Then line voltage ratio, that is the ratio of the secondary voltage to the primary voltage. What is secondary voltage? It is 11 kV. So 11 kV by 110 kV. Okay. So it is 11 by 110 kV, that is 0.1 is your line voltage ratio. Now just find total impedance referred to primary side. What is that formula? Z1 plus Z2 dash, or X1 plus X2 dash. So X1 is given as 20 plus J45 ohms, and X2 is given as 0.1 plus J0.2 ohms. So 0.1 plus J0.2 by K square you have to do. Z2 is Z2 by Z2 dash is Z2 by K square. So Z1 plus Z2 by K square. So 20 plus J45 plus 0.1 plus J42 by K square you have to do. Okay. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം is 20 plus J45 plus 0.1 plus 0.2 by K square is 0.1 square. Okay. That when you do, you will get the answer as 30 plus J65 ohms. 30 plus J65 ohms. Okay. So you have the actual or the total impedance value obtained as 30 plus J65 ohms. So we know the value for base impedance as 20,166.7 ohms. So in order to find Z per unit, what you have to do? You have to divide total impedance by base impedance. Total impedance by base impedance will be 30 plus J65 divided by 20,166.7. So what the answer will be? You will get it close to 0.0015 plus J.0032 per unit. Okay. Yes. So we have obtained the per unit impedance of the transformer very easily. Okay. Just you have to look if the transformer is three-phase. The transformer given as three-phase, then look for the configuration, whether it is star delta or delta Y or delta star or something like that. And then you need to convert the the line voltage rating depending upon the configuration of the star delta or delta star transformer accordingly. Okay. And then proceed to the problem. Yes. Okay. So now we will work out the problem with case 2. That is, we will consider the low voltage rating values as the base values for the transformer and then proceed to the problem. Okay. So the low voltage side or secondary winding ratings are chosen as the base values. Okay. So what will be the base kilovolt on the secondary side or LV side? It is secondary side is your 11 kV side. It is 110 bar 11 kV transformer. So secondary side is 11. So base kV kilovolt is kV base is equal to 11 kV. Base kilovolt ampere, is there any change? No change. It is 600 kVA, or it is in MVA it is 0.6 MVA. Right? Then base impedance, how do you find? It is kV base square by MVA base. So kV base square is 11 square by 0.6. So 11 square by 0.6, when you do, you will get the answer as 201.67 ohms. 201.67 ohms. Transformer line voltage ratio, any change? No. K is the same as the previous case. That is secondary side voltage rating 11 by 1. Primary side voltage rating, that is 110 kV. So that is 0.1 itself. Now, when you are finding the total impedance referred to the secondary side, that is Z02. Z02 will be Z1 dash plus Z2 or Z2 plus Z1 dash. What is Z1 dash? Z1 dash is K square Z1 plus Z2. So you will have 0.1 square. Z1 is K square is 0.1 square. Z1 value, what is the value for Z1?
it is 20 plus J45. So 20 plus J45 into 0.1 square plus Z2, that is 0.1 plus J.2. Okay, yes. So what do you get the answer? Z1 dash plus Z2. You will get the answer as 0.3 plus J.65 ohms per phase. Okay. So you got total impedance as well as base impedance. So you just need to divide total impedance by base impedance so that you can find out Z per unit. So it is 0.3 plus J.65 divided by what is base impedance? It is 201.67 ohms. So that you will get the answer as the same value that we have got in the previous case, showing that the per unit impedance of the transformer referred to primary and secondary will remain the same. Okay, 0.0015 plus 0.0032 per unit. Okay, yes. So hope this problem is very clear to you. So thank you.